Okay, so welcome back to again for today's session in Advanced Excel. In previous video, we have already discussed about the sort filter, how we are going to approach for sort and filter using the sort key manual. You see already, right? जिसमें आपने मैनुअल भी देखा था और आपने शॉर्ट की के थ्रू भी देखा था कैसे आप उसको ऑपरेट करेंगे, राइट? Now in today's session, we are going to discuss about the data validation. What is data validation? Data validation क्या होता है? उसको हम क्यों यूज करेंगे? उसका मेन पर्पज क्या है यूज करने का, राइट? So in previous video, we have already discussed about the theory part, case study regarding the data validation and conditional formatting, right? So let's see practically how we go for the data validation. So पहले हम लोग data prepare कर लेंगे. Just prepare the small data. Filter data HMM for the merge and center, like previous I already taught you guys in the with how to use the sort key. So here we're going to write data validation in Excel. ओके सो व्हाट डेटा वैलिडेशन डज डेटा वैलिडेशन क्या काम करता है डेटा वैलिडेशन रिस्ट्रिक्ट द डेटा राइट व्हिच काइंड्स ऑफ वैल्यू वी कैन एंटर इन अ सेल इट कैन बी नंबर इट कैन बी टेक्स्ट और नंबर भी हो सकता है टेक्स्ट भी हो सकता है राइट सो लेट्स सी एन एग्जांपल can prepare the heading first then you have to dig the alignments alternate HBA for the border then you have to take it to your serial number I taken the data for employee ID यहाँ पे ले लेंगे हम then employee salary employee name and employee salary okay then you can also take date time okay so we have defined certain column here control B for the bold here I given serial numbers and employee ID name and salary okay so in salary column I just simply select this salary column you have to select first and you have to go for the data tab कहाँ पे जाएंगे हम लोग data tab में and here you can see the option आप यहाँ देख सकते हैं data validation click on it I can see three option here data validation right circle invalid data clear validation circle so let's see step by step इसको आप कैसे करेंगे so click on data validation see जब आप क्लिक करेंगे आपके सामने डायलॉग बॉक्स ओपन होके आएगा right you can see three options here setting, input messages, and error alert. Okay. So first of all, we have to understand the setting. What is there? Right. So validation criteria first. We have to set the validation criteria. Like you can see, by default coming any value. Right. Excel में आप कुछ भी लिख सकते हैं by default. It can be number, text, decimal value, any specific one. So by default any value. But here we're going to set the criteria. Which kinds of criteria are you going to set? Like whole number like 0 to 9 you can select the number decimal I mean float right list suppose you want to prepare the list drop down list like a country city gender any specific one date time suppose you want to set the date so you can set the date criteria as well time criteria text length and custom you can customize as per your requirement so let's see whole number first once you select the criteria whole number you can see the option data the data type it basically so how many data type is it here like between not between suppose I given salary 20,000 to 50,000 right so it will accept the salary only 20 to 50,000 not between who are not between the 20 to 50,000 equals to जो इसके बराबर होगा not equals to जो इसके बराबर नहीं होगा greater than suppose आपने salary set कर दिया greater than 30,000 so it will accept only greater than 30,000 not less than to that less than if you select the salary less than 20,000 right so you can put only less than 20,000 not more than to that greater than or equals to means exact value suppose you said the year like person A is greater than 18 so he or she is eligible for the vote else not less than or equals to again same the equivalent so first I will choose between and here I given some range between like I given here 10,000 minimum maximum I given here 50,000 click OK again go back and click on the data validation here you can see checkbox guys read this instruction first
apply the changes to all other cell with the same setting. ओके सो ये मेक श्योर कि आप इस पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज आपने जितना यहाँ पे फॉर्मेटिंग दिया हुआ है डेटा वैलिडेशन के रिगार्डिंग इस पे अप्लाई नहीं होगा, वो एक ही सेल पे काम करेगा। सो मेक श्योर आप इसको चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे एंड यू हैव टू रीड प्रॉपरली, आप इसको रीड करेंगे कि इंस्ट्रक्शन क्या बता रहा है आपको, राइट। सो क्लिक ऑन दिस देन क्लिक ओके। अगेन आई विल गो बैक टू द डेटा वैलिडेशन, अगेन क्लिक, come to the second option, input message. What do you mean by input message here? So input message when cell is selected, I mean जैसे आप कर्सर को यहाँ पे ओवर करेंगे, कर्सर को रखेंगे तो आपको वहां पे इनपुट मैसेज शो करेगा। when cell is selected, show the input message. So title suppose I given here user input, आप टाइटल अपने अकॉर्डिंग डिफाइन कर सकते हो आप, ओके। सो हियर आई मेंशन you can you can enter the numbers only, okay, click ok. Now let's check here. So you can see once I click any specific cell, that input message coming, you can enter the numbers only, you can see here. Look at here guys, see I click outside because I didn't select this area. So from where to where is selected, you can see आपने जहां से जहां तक सेलेक्ट किया है वो आएगा यहाँ पे। अगेन आई क्लिक बैक डेटा वैलिडेशन, आई विल गो टू द एरर अलर्ट। एरर मीन्स क्या होता है, प्रॉब्लम। एरर अलर्ट means just given the alert if you putting the invalid data. So let's read the instruction first. So the error alert after invalid data is entered. I mean, if I given the number beyond of that, obviously it going to be invalid data, not a valid one. When user enter invalid data, show this error alert. जैसे यूजर यहाँ पे invalid data enter करेगा तो उसको यहाँ पे alert show करेगा, ठीक है। Now you can say stop here, style stop, warning, this is a warning icon, and third one information, that is called I icon. So let's see what is the difference between. So first of all I will select stop, title here I given here invalid data, invalid data, okay. So you can write any kinds of information as per your requirement, okay. Suppose here I given you can enter the salary between 10,000 to 50,000, 50,000, 50k, 10k to 50k, okay. So between this, okay, 10 to 50,000, that's it, click ok. Now let's enter the value. I given 10,000, accepted, right. I given 50,000, accepted. Suppose I give in now 57,000 or 55, you can see here. You can enter the salary between 10k to 50k, right? So you can see just getting the invalid data, they just pop up will occur front of you. See, retry, cancel, help. You can retry, it will going to remove. यहाँ पे enter नहीं होने देगा, इसको हटा के ही रहेगा, you can see. Look at here. You have to remove. So see, whatever validation you given according to your data validation, your criteria is working 100% perfectly, all right. Right. Again, I given next one any specific. Suppose I given like even 55 or 51,000 even I gave. It will never accept. You can say it's working correct 100%. So this was the stop. Now let's go for the next. Here, same way you go for the warning. Click on the warning. Click OK. What warning does basically, if I given the number beyond of that, suppose I'm given 52,000, see it will give the warning. You can see you can enter the salary between 10k to 50k. Continue. Yes, if you click yes, it will continue. See, obviously it's not valid data guys. ये valid नहीं हुआ, ये invalid है, right?
Again, I will select and I will go for the information. This invalid data we are going to find out. I will show you. Just wait. Again, I will take the information and click OK. Right. So here I just given like again 55,000. Okay. See, accepted 55,000 and use the information. See, accepted. Okay. But this both are the invalid data. Like how we'll check this invalid or not? Very simple. Come to this again data validation. See, सर्कल इनवैलिड डेटा मतलब जो इनवैलिड डेटा होगा उसको रेड सर्कल में शो कर देगा ये देखिए आप देयर यू सी जस्ट शोइंग द इन सर्कल इनवैलिड डेटा फाइन सो दिस इज वे यू कैन फाइंड आउट इनवैलिड सपोज आप इंटरव्यू में गए आपको यहाँ पे डेटा दिया गया और वहां पे डेटा में आपको रेड रेड सर्कल वहां पे दिख रहा तो आपको देख के पता चल जाएगा अगर आपको डेटा वैलिडेशन आता है तो आप देख के वहां पे क्लियर कर सकते हो दिस वन द डेटा वैलिडेशन यूज किया गया है और ये इनवैलिड डेटा है जो सर्कल में रिप्रेजेंट हो रहा है यहाँ पे देखिए क्लियर वैलिडेशन सर्कल आप यहाँ से इसको क्लियर भी कर सकते हैं और इसको यहाँ से अप्लाई भी कर सकते हैं जो इनवैलिड रेंज में फाइंड आउट होंगे उनको क्या करेगा रेड सर्कल में यहाँ पे सेलेक्ट कर देगा जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ ये इनवैलिड डेटा है क्लियर सेम एज यू गो फॉर द डेट again I will go for data validation setting you can see date and here you can find the date like suppose I given 1st Jan 2025 to 1st Jan 2024 to 31st December 2024 तो इतने डेट के बीच में ही वैल्यू को एक्सेप्ट करेगा राइट जो डेट आप देंगे इससे ज्यादा नहीं लेगा क्लिक ओके अगेन यू हैव टू क्लिक ऑन द सेम यहाँ पे आप सेम क्लिक कर देंगे अप्लाई दिस चेंजेस क्लिक ओके जैसे आपने प्रीवियस किया था इवन आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं ठीक है अगर आप इनपुट मैसेज नहीं देते हैं यहाँ पे एरर अलर्ट तो बाय डिफॉल्ट सिस्टम जनरेटेड भी आएगा आप देख सकते हैं यहाँ पे सो आई गिवन डेट 1st Jan हमने यहाँ पे 1st Jan दिया Jan 2024 accepted 31st December 2024 accepted now I given 1st Jan 2025 enter definitely will not accept read the instruction please what is the warning the value you entered is not valid a user has restricted value that can be entered into the cell right बिकॉज आपने 1st January 2024 से लेके 31st December 2024 का दिया था राइट बट आई एम ट्राइंग टू एंटर 1st January 2025 so definitely is a restricted you can't enter this it will remove this 100% you can say same as आप टाइम का यूज कर सकते हैं you can use for the time pattern as well go for the setting again same process you have to apply for rest of them time suppose I given here 9:00 am 9 am to 6 pm suppose मैंने यहाँ पे दिया है pm okay after then click ok fine and यहाँ पे आप क्या करेंगे लिखेंगे टाइम को 9:00 am accepted 6 p.m 6:00 p.m accepted now let's give another one suppose I given 7 p.m so definitely it will not take pm enter see a user has restricted value that can be entered into cell right so see just 100% just restricted right suppose 9 am so 9 am के पहले अगर मैं 8 am भी देता हूं तो नहीं लेगा आप चेक कर सकते हैं again 8:00 I given am enter you can see so this is way he going for the time patterns okay same as you going for the list as well okay
Suppose you have a gender column here. In gender, we take a gender or country, city. Suppose I given here male and female. Okay. So I want to make a list. So how will make this? Again, I will go same data validation and you have to click your list and source here. ओके, आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे। अगेन ओके, आप यहाँ पे देख सकते हैं मेल एंड फीमेल, you can choose any of them, you can say. So this is where you're going to use the data validation. Same not between, just going to be not between. So who salary not 10,000 to 50,000 between, that one going to accept not between. Okay guys, so I hope you understood well. So thank you so much for this video.